31,241 have now died. That's an increase of 626 fatalities since yesterday. 这一次，英国非但不是赢家，反而在二战胜利75周年纪念的前夕，超越意大利，沦为欧洲新冠肺炎最严重的灾区。而且在5月6日，成为欧洲目前唯一死亡人数突破3万人次的国家。这一天会在英国历史上留下烙印吗？ That's now the highest number in Europe. It's the second highest in the world. That's not success, or apparent success. So can the Prime Minister tell us how on earth did it come to this? I mean, he's quite right, of course, to look at the crisis in care homes, and he's absolutely right to say that there's an epidemic going on in care homes, which is something I bitterly regret, and we've been working very hard for weeks to get it done. 一直没有纳入官方统计数字的英国养老院死亡人数，的确让死亡总数大幅增加。Well, at the very beginning, the World Health Organization said test, test, test. The United Kingdom was not in a position to do that. It had its public health infrastructure had been weakened. I think it's pretty obvious to say that the government has had other things in its mind for the last 4 years, and it did have a major exercise in emergency planning in 2016, but though the results of that have never been released. 除了近几年英国脱欧的内耗之外，这是1960到2020英国公共卫生年度支出的平均变化。除了在1980到1990年之间柴契尔年代遭到巨幅删减之外，最明显的就是2009年金融危机之后近乎垂直下滑的断崖式删减。最直接的结果也显示在2000年以来英国的医院病床数量不断下降的图表上。到2017年的这16年中，英国一共减少了7万多张病床，远远落在意大利和西班牙之后。将近6700万人口的英国也只剩下4000张 ICU 病床，在欧洲几乎是敬陪末座。Und deshalb stehen wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben. 真正新冠抗疫的胜利演说，来自75年前的战败国，已经成功解封复工2星期的德国。5月7日，何尝不是一个属于德国的 V Day？ 一向谨小慎微的梅克尔甚至明说，在解封上我们可以更大胆，但是要保持谨慎。Öffnen können über den Breiten- und Freizeitsport, genauso wie über die erste und zweite Fußball-Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder. 5月15日恢复联赛之后，虽然还是没有观众的闭门赛，但这是欧洲第一个恢复主要联赛的国家。对于为足球而疯狂的广大欧洲球迷而言，这是一个振奋人心的好消息。Amid this unprecedented crisis, leagues across Europe are taking different approaches. France, Belgium and the Netherlands have abandoned the season, while other countries are currently fighting to finish the 2019-2020 campaign. 截至5月8日凌晨，全球灾情最严重的欧洲已经有超过15万人死于新冠肺炎。在1月28日，德国发现欧洲第一起确诊病例后的整整100天。疫情终于慢慢趋缓。Eh bien, le résultat est plutôt satisfaisant. L'Allemagne, par exemple, qui a rouvert ses commerces il y a déjà plus de 2 semaines, a certes vu son taux de transmission de virus augmenter un peu dans un premier temps. Il est redescendu ensuite. Il est à 德国释出了一个鼓舞人心的积极信号，梅克尔也露出罕见的满面笑容。因为已经解封复工2星期的德国，并没有爆发令大家忧心忡忡的第2波疫情。Here in Düsseldorf, schools will open for a couple of year groups, limited numbers, temperature checks, disinfected rooms. We've set up the social distancing. We've kept the 2 meters, not 1.5 meters, 2 meters separation, and we have fixed all of the signs to reinforce the social distancing. It's going to be hugely challenging for children coming back. 德国的大学和中小学陆续按照非常严格的规定重新复课。唯一没有复课的是幼稚园，因为德国政府认为没有能力保证让幼儿遵守社交距离及防疫卫生要求。这一点
正好和从5月11日解封复工复课的法国完全相反。Un président de la République et un ministre de l'Éducation masqués. L'école maternelle Pierre Ronsard de Poissy ne voit pas cela tous les jours. D'ailleurs, certains enfants de la classe de CP ne l'ont même pas reconnu ce matin. Bonjour. C'est qui? C'est bien lui, Emmanuel Macron, qui a choisi de faire passer son message dans cette classe modèle. Ma mère, elle travaillait à l'hôpital, sauf qu'elle est aide-soignante. 马克宏亲自示范基本的卫生防疫手势，距离间隔的桌子勤洗手。但是他的主要目标不是这些小朋友，而是镜头之外的家长和老师。目的就是希望大家能安心回到学校。已经输掉了抗疫上半场的马克宏，全心寄望下周法国有序的复工复课能扳回一城。On ne dira jamais à un enseignant pour qui les conditions ne sont pas remplies, vous devez aller travailler physiquement. Mon objectif, c'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. 但是法国政府在本周公布的一本厚达53页的复课指南，让许多地方首长知难而退，不愿在下周重新开放学校复课。法国的医疗专家认为，即使是无症状感染的病毒带源者，儿童体内的病毒数量不足以造成感染，而15岁以上的中学生的感染能力和成人一样。这是德法两国医疗专家对于不同年纪学生复课风险评估的差异。Ou Catherine Ringer, un secteur qui pèse lourd aussi dans l'économie française. C'est 7 fois plus que l'automobile dans le produit intérieur brut et il fait vivre 1,300,000 personnes. 还有一项马克宏要全力抢救的是法国的文化产业。法国拥有全世界仅次于好莱坞的电影制作及发行量。德国已经从本周解封开放了游乐场所、电影院、美术馆和博物馆，但是法国疫情严重的程度，让文化场所及文艺活动不在5月11日复工的范围之内。何时重启仍然遥遥无期。法国已经延长国家紧急状态至7月24日。截至5月9日凌晨，法国共有超过26000人死于新冠肺炎。A celebration of freedom in Madrid. Starting today, Spaniards can leave their homes to exercise, something they haven't been able to do in nearly 2 months. It's part of the country's roadmap to recovery. 为了避免造成同时外出运动的人潮，西班牙政府规定了不同年纪的不同时段，下午留给有小孩的家庭，另外还有专门属于老人的时段。With the highest number of cases in Europe, Spain has the continent's largest coronavirus field hospital. In another positive sign, it's finally closing its doors. The last patients left the facility on Friday. 随着西班牙迈出解封的第一步，全欧洲都在密切注意西班牙复工后的疫情发展。Delight too in Venice, where the emptiness of lockdown had felt so very strange. A round of applause for Italy's health workers. 意大利也在本周一开始逐步解除封锁。如果不是人们戴上口罩，这仿佛是一个似曾相识的意大利。但是截至5月9日凌晨，意大利死于新冠肺炎的人数已经突破了3万人次。This is Ferrari, home to the world's most famous racing cars, and here, amid all this romance and heritage, blood tests are being done on staff to ensure they don't have coronavirus. 意大利已经有400多万人重返工地和工厂复工。居家禁足长达9星期的意大利人，也终于能外出散步与探访亲人。意大利经历了欧洲最长的封城禁足，长到所有生活里曾经稀松平常的小确幸，都成了令人眼眶湿润的奇迹。